Hello, people of the internet. Good morning, good afternoon, good evening. Happy Wednesday to you all. Hopefully your week is going brilliantly. Let's get into the content from today. We covered his music yesterday. We're going to learn a little bit more about him today. Mr. Yedam, formerly a treasure, has gone on Mujin's service on this week's brand new episode 90, and I'm very excited to get into it. Mujin's service is a great interview show to try and get to learn an artist, see how their brain ticks, and as someone who's very involved in the music production side of things, Yedam, I reckon, is going to be a treasure trove of information that I've yet to tap into, and I'm very excited to get into it, because as like an artist who writes their own stuff and has been writing their own stuff for a long while, even back when he was part of Treasureland working on music and stuff, he's going to approach music differently, similar to how Hongjun from ATEEZ has always been involved with like the songwriting side of things. His brain is going to tick a little bit differently than just like a performer who sings and dances and stuff. So I'm very excited to get to learn who he is as a musician, as an artist, as a musical producer. So let's get into it. DJ, roll the intro. Now, the usual admin stuff when it comes to Mujin services is a KBS show. Whatever you're seeing over there is going to be blocked if you're on YouTube. The uncovered version, if I remember to do it, is going to be linked in the description. But if you want to watch along, or if you want to watch the original without me waffling over it, because I'm going to be waffling over it, iCard up there in the description also is going to be the link to the original. But let's get into it. Episode 90 of Mujin Service featuring Mr. Yedam. Here we go! Let's try again. There we go. 네 입술만 바라보다 문득 겁이 나더라 무슨 말할지 잘 알아 오늘이 마지막일 것만 같아 한 번만 안아볼까 불어날 만큼 꽉 안아 아프다 말하지 그랬어 Oh! I love that there's just that little bit of emotional strain when he goes up there. Ooh. I agree, his voice is, oh my goodness. It's mic'd really well, but it's so clean and it's so clear. Oh, I'm already impressed. We're one song in, I'm already impressed. Oh. 최선의 라이브로 최고의 만족을 늘리는 리무진 서비스. 오늘은 방예담 씨가 탑승해서 반갑습니다. 와우, 방예담 씨 환영합니다. 진짜 뭐랄까, 진짜 오랜만이네요, 그죠? 네, 맞습니다. 와, 그동안 뭐하고 지내셨어요? 그동안 작업 열심히 하고 운동 열심히 하고 예. 뭐야? 네. 예. Jeez, get hench. 굉장히 오랜만에 팬분들께 인사하는 자리에 네. 리무진을 특별히 선택해 주신 이유가 있나요? 제가 정말 애청하는 프로그램이기도 하고요. 와우. 네. 또 한 번 또 너무 뵙고 싶었어요. 저도 뵙고 싶었습니다. 이게. Do they have previous interactions together? 저한테는 되게 신비롭고. I wonder if that's gonna be revealed at some 보고 point. 싶은데 뭔가 제가 보고 싶다고 볼 수 있는 존재가 아닌 사람이세요. 저한테는. 네. 그래가지고 이번에 나와주신다 하시길래 네. 제가 굉장히 기대 많이 했습니다. 아, 너무 감사합니다. 야, 네.
방금 불러주신 곡이 이번 신곡인가요? 네, 이번 앨범의 4번 트랙. Ah, okay, so I didn't get around to watch his pre-release stuff, so that explains 앨범의 it. 타이틀은 또 다른 곡이네요. 아, 진짜요? 네. 아, 그러면 그 타이틀곡도 되게 궁금한데 네. 어떤 곡인지 그냥 한번 살짝 불러주시면 안 돼요? 한번 불러버릴까요? 타이틀인데 저 잘하고 있죠? 네, 너무 좋습니다. 하나만 해 잘해줬다 못했다 하지 말 This was a very good song. I was listening to it in the car this morning. 너무 좋은데요? It's a nice steering wheel tapper song. I like it. 이게 타이틀이죠? 네, 이거 타이틀입니다. 와, 타이틀곡 제목은 하나만 했는데 지금 벌써 시곡 2개나 불러주셨어요. 2개나 해. 2개나 해. 이게 약간 전략 맞죠? 네. Jeez. 곡을 하신 다음에 That was smooth. That was smooth. I'll give him that. 네, 맞습니다. 생각이 다 있으셨네요. 네, 다 계획 있었습니다. 그러면 이 이후에 나올 라이브 서비스 I like the dynamic of it. It's very casual. 하셨을 것 같은데 네. 나름의 기준이 있었나요? 제가 약간 어떻게 보면 새롭게 시작하는 느낌이잖아요. 그래서 약간 초심으로 돌아가서 제가 음악을 하게 된 계기를 준 사람들에 대한 리스펙이 담겨 있다랄까요? 어허. 벌써부터 기대가 너무 많이 돼요. 이게 진짜 이 설렘을 주체하지 못할 것 같으니까 네. 바로 예담 씨의 첫 번째 라이브 서비스. 네. 어떤 곡 준비해 주셨나요? 네, 저는 톤스티스의 Like Mike라는 노래를 준비했습니다. 어허. 뭐랄까 방예담 씨의 듣고 싶었던 그 목소리를 마음껏 들을 수 있는 그런 I think Kelvy posted about 네, this 맞습니다. on Twitter or X the other day. 감사합니다. 네, 톤스티스의 Like Mike. I'm not familiar. 첫 번째 라이브 서비스입니다. Get smooth with it. I don't care if they look and stare. I'ma show you love like nobody's there. I don't know what you do to me, but it's clear to see you're doing something and it's working. Yeah. I'ma rock your body like oh, she bad like mine. Off the one like my go. I wanna ride with you. Oh my goodness. Like Mike, I give you the action like she the leader and I'm. She say I'm a pretty like. She say I'm a player like. Man in the mirror like Michael Jackson. His voice is so smooth. His runs are so smooth. And yet, like, the attack of every phrase is so soft. Michael Jackson, don't buy the black one. Like how you get as high as a standing. Don't let nobody talk to you reckless. See you with them or walk on your exes. Oh, I wanna like that get her. Oh. I can make you a smile on the camera. Oh, when he gets up there and with this type of music that's like a little laid back and chill, just puts his foot down, gets up in there in the range, is I'ma rock your body like Mike. oh my. Ooh, she bad like Mike. I also love the little strained voice he has too. Wanna ride with you. This you into the sunlight. Like Mike, I give you the action like she the leader and I'm Michael Jackson, She say I'm a player like Michael Jackson, She say I'm the player like Michael Jackson. Man in the mirror like Michael Jackson. Why she got this screaming like pretty young thing like Michael Jackson. One thing I'm really appreciating about like how he's performing though is he's really feeling the music, but he's really relaxed. It's just like he's getting lost in the sauce while performing
to create the sauce, if that makes sense. 옛날부터 이제 예담 씨가 아주 가끔 모습을 비추시면서 보여주신 어떤 무대 영상들이나 그 팝스타적인 면모가 좀 잘 보이는 그런 라이브 영상들을 봤을 때랑 아주 똑같은 감정인 것 같아요. 뭔가 예담 씨가 어떠한 시간을 어떻게 보냈는지 많이 느껴지는 그런 보컬인 것 같아요. 뭐라 해야 되지? 그냥 너무 잘 들었습니다. 감사합니다. 너무 좋네요, 진짜. 네. 진짜 꼭 한번 들어보고 싶었거든요. 감사합니다. 진짜 너무 좋네요. 진짜 너무 좋네요. 너무 잘 들었어요. 각 선곡에 What is 이곡을 happening? 하셨는데 이 곡을 첫 번째로 선곡하신 이유가 있나요? 네, 제가 이 곡을 처음 들었을 때 자꾸 마이클 잭슨 들리는 거예요. 그래서 뭐지? 하는데 노래도 좋아요. 그래서 보니까 이제 마이클 잭슨의 노래들 제목들로 이제 가사에 막 붙여가지고 되게 재치 있게 풀었더라고요. 근데 제가 또 워낙 마이클 잭슨을 맞죠. 선망해 왔고 제 롤모델이기에 약간 스토리를 이렇게 해보면 어떨까 하는. 맞아요. 말씀하셨다시피 예담 씨가 어릴 때부터 마이클 잭슨 같은 가수가 되고 싶다고 했던 기억이 있어요. 네. 어때요 지금은? 원했던 모습에 많이 가까우셨나요? 사실 가까워지기 너무나 멀리 계시는 그렇죠. 아티스트이기도 하지만 차근차근 좀 그 발자취를 따라가다 보면 좀 어느 정도 비슷한 향기가 날 수 있으면 행복할 것 같아요. 저의 목표입니다. 예담 씨의 라이브들 That's a good way to think about it. 감상을 살짝만 덧붙여 보자면 네. 사실 솔직히 말해서 예담 씨도 진짜 마이클 잭슨 그 자체가 되기를 원하는 건 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 마이클 잭슨을 따라가면서 나를 잃지 않는 마지노선까지는 갔다고 저는 생각이 들었어요. 그래서 너무 좋은 길을 걷고 계신 것 같아서 한편으로는 부럽습니다. 감사합니다. Bars from Mujin. Damn. 본인의 영상이 진짜 많이 남아 있잖아요. 엄청 많이 남아있죠. 좀 어때요? 뭔가 좋은 점도 있고 안 좋은 점도 있고 다 있을 것 같은데. 저는 사실 잘 안 찾아보거든요. 제 어릴 때를. 누가 보여주면은 빨리 끄라 그러고 부끄럽더라고요. 그래요? 너무 어렸으니까 사실 저도 기억 안 나는 저 다른 사람 보는 것 같거든요. 진짜 기억이 안 나세요? 기억이 하나도 안 나요. 그 이후로 계속해서 음악 I also don't like watching videos of my childhood. It's embarrassing. I feel that. Yeah, I feel that. 11살의 방예담이 줬던 임팩트는 정말 굉장했거든요. 네. 그때 첫 무대가 아마 아버님이랑 같이 나오셨던 걸로 기억을 하는데 네. 뭐 오디션 참가가 자이였어요, 타이였어요? 그때 아마 제안은 먼저 부모님이 해주셨고 저도 뭔가 노래를 그때 막 녹음실 따라다니고 부모님 음악을 하셔가지고 따라다니고 그런 때라서 that's cool. I didn't know that. 그래서 한번 해볼까 했는데 오디션장 도착하자마자 나 진짜 못하겠다 아빠 나 이거 진짜 안 될 것 같아 너무 긴장돼 했는데 그때 이제 타이로 끌고 가셨죠 저를. 여기까지 왔는데 안 된다 해라 해가지고 되게 감사하죠. 그러면 어머니 아버지 That's really cool. I feel like we don't get a lot of those. 음악적 재능은 아무래도 부모님에게서 물려받은 게 크겠네요. 그쵸. 어렸을 때부터 노래 듣는 것도 그렇고 녹음도 하시니까 녹음실에도 많이 데려다 주셨고 그래가지고 보고 배울 수 있는 것도 많았죠. 태교도 아마 그때 제가 듣기로는 방귀대장 뿡뿡이었다라고. 네, 뱃속에 있을 때였을 거예요. 그때 있는 상태로 녹음하시고 막 그러셨다고 하시더라고요. 예담 씨가 처음으로 녹음했던 노래도 방귀대장 뿡뿡이 아니었나요? 네, 맞습니다. 한 5살쯤 됐을 때 이제 방귀대장 뿡뿡이 프로그램 중간중간에 막 율동하면서 나오는 노래들이 있어요. 이제 그런 거를 시키셔가지고 애기 목소리가 필요하다 하셔가지고 그때 처음 헤드폰 끼고 녹음한 게 방귀대장 뿡뿡이 노래였어요. 그 노래 혹시 기억하세요? 그때 불렀던 노래 몇 곡은 좀 생각이 나거든요. 막 보들보들보들 부드러운 식빵 바삭바삭바삭바삭바삭하게 구워요. 할 수 있어? 그러면 잠깐만요. Oh no. Oh no. Hi, Haesung. 진짜 We usually only get to see his hands. 부드러운 식빵 바삭바삭바삭하게 구워요.
That's a kid song, and that was so classy. Hold on, that was so good. 와우. Yo, Hyesung absolutely owned that on the keys. Shout out my guy. 갑자기 이런 질문이 떠올라요. 네. 이것도 되게 뭔가 재밌는 질문인데 네. 방예담을 이 자리에 있게 한 가장 큰 존재는 마이클 잭슨 대 방귀대장 뿡뿡이. 와. 어떻게 보면 약간 근본론으로 가게 되는데요. 그렇죠. 방해대장 뿡뿡이가 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 애초에 음악 자체를 시작하게 해준 건 방해대장 뿡뿡이. 그렇죠. 음악을 접하고 도움을 받은 건 마이클 잭슨이니까. 아예 근데 뿡뿡이도 부르셨는데 네. 어떻게 마잭 노래도 하나 해주셔야죠. 그렇죠. 네. 어떤 노래 해주시겠어요? 제가 제일 좋아하는 노래이기도 한데요. 마이클 잭슨의 Man in the Mirror. Me too, fam. Me too. 진짜 재밌었는데. I love Man in the Mirror. It's so good. 빨리. 키가 어떻게 되죠? 네? 같이? 같이 해주실까요? Oh, 잠깐. an early duet service. Oh, this is. Starting with the man in the mirror, Oh yeah. asking him to change his ways. But I changed. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and let it make a change. Give me more of that. Give me more of that. 너무 좋다. This is quickly becoming one of my favorite episodes. 너무 좋다. There it is. 진짜 너무 좋네요. No, this is genuinely very quickly becoming one of my favorite episodes. I love the vibe. I love the energy. 아이유 선배님의 돌림 노래라는 Oh. 노래고요. 좋습니다. 듣고 이야기 나눠볼게요. Second week in a row we're having IU because New did Celebrity last week as the final service. Or last episode, I should say. We watched it yesterday. One, two, three, four. What up, Hyesung? 죄책감 없이 내게 전화했을 때 기억도 못하는 소리 뱉어도 돼 예고 없이 찾아와 나의 하루를 망쳐도 돼 이런 맘을 사랑이라고 부르고 싶진 않아 우린 가장 최악의 구간을 맴돌아 We're lost in a circle 이 지겨운 돌림 노래에 꼬리에 꼬리를 물어 도무지 끝이 안 나 Too easy and so simple I love that Yedam doesn't lose that vocal, like, mellowness, regardless of the genre he's singing. Like, this is a little bit more of like a lively, upbeat song. But he's still maintaining that soft attack and the really smooth tone. Baby, tell me something. 이렇게 그냥 나의 옆에 누워 있을 때 너는 어때? 네 맘은 여전해. 우리 가장 최악의 구간을 맴돌아. We're lost in a circle. 이 지겨운 돌림 노래. That textural change at the end of that phrase was gorgeous. Too easy and so simple 별 생각 없이 가볍게 이 짓을 이어가 머릿속에 온종일 공만 streaming 너도 느끼지 우리 참 It's almost like he's got three different voices. He's got that nice clean high tone, that really mellow mid tone, and the very velvety low tone. We're getting all three of them in this one. 얼마든지 나빠도 괜찮아 너의 뒷모습을 더 사랑하니까 Yeah We're lost in a circle 이 지겨운 돌림 노래에 꼬리를 물어 도무지 끝이 안 나 yeah. But when he gets up there, that's a lot of fun. 별 생각 없이 가볍게
속으로 조이는 공연 streaming. 예! 와우! When he like really puts his foot down, gets up there, it sounds so nice. It's so clean, and it like pierces through the instrumental track. 그게 생명이라 저한테는. 그러니까 근데 진짜 디테일 설정은 사실 진짜 연습 양에 비례하다 보니까 그쵸. 네. 예담 씨가 보낸 연습실에서의 시간이 네. 되게 뭔가 건강하구나 하고 느껴지는 라이브였던 것 같아요. 오. 좋네요, 아무튼. 감사합니다. 너무 좋네요. 이 곡을 두 번째 라이브 서비스 곡으로 선곡해 주신 이유가 있다면? 제가 이제 어떻게 보면은 싱어송라이터로서의 새 출발을 하는 거잖아요. 그죠? 근데 거기에 계시는 어떻게 보면 정점이자 저의 또 다른 롤모델이 또 아이유 선배님이시거든요. 정점. 그래서 제가 또 아이유 선배님의 노래를 어디서 불러본 적이 없더라고요. 오. 그래서 꼭 한번 불러보고 싶다. 그런 의미가 있는. 네. 좋네요. 맞아요. Respect, 싱어송라이터의 respect. 한국에 있어서 싱어송라이터의 정점은 아이유네요. 거의 뭐 표본이라고 할 수 있을 것 같아요. 어쩌면 우리가 갈 길을 되게 잘 닦아주셨고 잘 열어주신 것 같아요. 사실 그리고 제가 We need more IU in our lives, man. Like, but when are we gonna get new IU music, man? 다 조회수가 기본 100만이더라고요. 어우. 기본은 100만을 넘겨요. 그리고 뭐 2천만 뷰 영상도 있고 5천만 뷰 영상도 있고. 그죠. 그러면 부르신 노래 영상들 중 네. 뭔가 예담 씨가 생각하는 최애 영상이 있나요? 최애 영상. 나는 이 영상에 내가 제일 좋았어. I'm not familiar with these, so this is 많은 gonna be 분들이 fun. 제일 기억해 주시고 제일 뷰도 많이 나왔던 네. 그 There's Nothing Holding Me Back 들었을 때가 샤넬레스. 저한테 약간 사연도 있기도 하고 어떤 샤넬? 왜냐면은 연습생 생활을 오래 하다가 이제 어떻게 보면 그때도 처음 딱 공개하는 네. 그런 자리였거든요. 맞아요. 근데 그때 긴장감과 막 그때 공기와 그 분위기와 제 눈의 뻑뻑함과 다 느껴지거든요. 그것까지 다 느껴지는 그런 히스토리가 있어서. It's true. 기억나요. 저 그거 영상 진짜 많이. Some of those things like you do back in the day, you weirdly remember like very specific details. 맞아요. So I'll get that. I'll get that. 그 영상 진짜 저도 진짜 많이 봤어요. 제가 예담 씨가 커버하신 영상들을 다 봤는데 네. 뭐 다른 것들 말고 그 Neighbors have returned home. 아주 짧게 올려져 있던데. 네. 친구랑 노래방 코인 노래방 가가지고 자주 가거든요, 친구랑. 그래서 그냥 쉬면서 찍은, 놀면서 찍은. 네, 놀면서 찍었는데 너무 제가 신나 있어서 딱 그 부분이 좀 그나마 좀 얌전해 보여서 그것만 올렸거든요. 그래서 Honestly, 잘라서 올리신 거예요. It's kind of embarrassing for the first time you go, but once you get used to it, I love a good noraebang with the homies. 네. Used to go karaoke at the bar during my undergrad days. Right between when I graduated and when lockdown came around in 2020. Oh my God, 예상했어 난 I was really hoping that you will come through. Oh my God, 다 너뿐이야. Asking all the time about what I should do. No, I can never let her go. 너만 생각나 24. 행운나야 정말로 I know. 널 알기 전까지는 나 의미 없었어. 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know. Yeah. So he's just inherently smooth with everything that he does. Okay. I smooth king. 지기네. 너무 좋네요. 불러주셔서 감사해요. 오늘 제가 너무 뭘 많이 부탁드려가지고 죄송합니다. 네, 제가 너무 좋아하는 프로그램이고 아유. 여기서 쏟아부어야죠. 어디서 쏟아붓습니까? 감사합니다. Ba-ba-ba-ba. 자, 마지막으로 네. 10년 전의 박예담, 지금의 박예담은 우리가 다 알고 있잖아요. 그렇죠. 10년 후의 박예담은 뭘 하고 있었으면 좋겠어요? 10년 후를 많이 생각을 해보는데요. 몇 가지의 모습들이 있어요. 약간 그때까지 이제 음악 열심히 해서 콘서트 하는 모습도 있고 강아지 산책시키면서 막 이제 여유롭게 여행 다니고 사는 모습, 결혼해서 가정 꾸리는 모습. 10년 뒤? 10년 뒤 30살. 네. 뭐 그런 모습 다 있는데 여러 가지가 다. 그래도 제일 현실적인 건 이제 콘서트 네. 멋있게 자리 잡아서 딱 하는 상상하곤 합니다. Hell yeah. 되게 멋있는 것 같아요. 왜냐면 세계를 Go get your dreams, Yedam. 셋 중 첫 번째가 가장 뭔가 일반적으로 바라봤을 때 큰 꿈이잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 당연한 거라고 오. 표현하시는 게 되게 멋있네요. 예담 씨의 비범한 홀로 서기를 진심으로 응원하도록 하겠습니다. 자, 이제 마지막 듀엣 서비스만 남겨놓고 있어요. 예. 오늘 저와 함께 하신 시간 어떠셨나요?
저는 너무 즐거웠습니다. 왜냐면은 어떻게 보면은 싱어송라이터 선배님이시고 아유. 저희 접점도 굉장히 많잖아요. 같은 서바이벌 출신이기도 하고 출신. 그래가지고 뭔가 그게 얘기 나구나. 나누고 싶은 게 너무 많았었거든요. 네. 근데 되게 잘 얘기 나눠주셔가지고 감사합니다. 감사합니다. 아유, 오늘 너무 재밌었어요. I wish they talk more about 네, singer-songwriter 저는 마지막까지 Yedam 잭슨의 specifically. 그리고 저스틴 팀벌레이크가 같이 부른 The songwriting part. 굿 준비했습니다. 좋습니다. 처음과 끝이 마이클 Oh. 잭슨이네요. 네. 그만큼 Oh, this could be fun. 예담 씨가 This could be very 바라보는 fun. 세계가 확실하게 보이는 회차였던 것 같습니다. But yeah, I wish they spoke more about the 네. production side of 네, 마이클 things. 잭슨과 저스틴 팀버레이크가 부른 Love Never But I mean, the rest of Fails it's a lot of fun, so I'm not going to 예담 complain 씨의 too much. 서비스입니다. Of course, final service. Love never felt so good, and I'd die if it ever could. Not like you hold me, oh baby. Love never felt so fine, and I doubt if it's ever mine. Not like you hold me, and the nights We've covered a decently wide range of genres. Yedam's voice just meshes in with the beat so well. It's like he understands the groove and just rides on it so well. Love never felt so fine, and I doubt if it's ever mine. Not like you hold me. And of course, Mujin's gonna fit well on. He's also got a smooth as cell voice. So good, and I doubt if it ever could. Not like you hold me, and when I do the thick and thin, gotta fight, gotta see, can't believe I can take it, 'cause baby, Oh, Mujin is feeling himself today. And the night through the thick and thin, gotta fly, gotta sing, can't believe I can take it, 'cause baby, every time I love you, it ain't all my life, it ain't all, baby, just tell me if you really love me, 'cause Watching these like final services, driving me this one doesn't have a whole lot of two-part harmony going on, but you can tell when one's singing, the other's really immersed in it. baby, every time I love you, seen it all my life, it ain't all, baby, tell me. Oh, come on, give me more two-part harmony. Love never felt So good. never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah, it never felt so good. So good, it never felt so good. We might not have had the harmonies in that final service, but man, that vibe was solid. Oh man, oh man, oh man. Genuinely, hand on heart, one of the most enjoyable Mujin services I've watched in a hot minute. I love the vibe of it. Yedam is such a cool person to just listen to talk and just listen to him sing. And I feel like we got a lot of music this episode. I feel like compared to previous episodes that we watched, and we watched a lot of these, we didn't get a whole lot of like
the in-depth, like picking the brain of the guest artist this time, and it was just vibes and it was just music. And while I am a little bit sad that we didn't get the producer talk and the singer-songwriter talk, because Mujin himself is a very talented singer-songwriter. So I wish we could have gotten the two of them going a little bit more in-depth into like their creative process and things like that. Because of course we got the origin story, and that origin story was brilliant, and it was a lot of fun, and it got really classy at one part for some reason, and I'm not upset by that at any means. But the vibe was immaculate, the music was immaculate, and Yedam is just so unspeakably smooth with it when he gets into the singing thing, and that's crazy, man. Oof. And I'm also realizing I have some Yedam music I'm able to catch up on now. Like his cover stuff I'm very curious about. Of course, his debut project I'm very curious about because we checked out only one. Haven't even listened to Miss You yet. Well, the one that we started the show with. So we've got a little bit of catching up to do with Yedam. Whether I do that on camera or not, I don't know. But I'm very excited to learn a little bit more about him in my free time because I love a singer-songwriter. And it doesn't really matter if it's like a group or a solo artist. I just have a different, like an extra level of appreciation for those artists who participate on their own stuff. Not to say that, people who have producers and songwriters write songs for them are bad or anything. You'll know whenever we do album listens here and I see member credits, whether it's, lyrically or in the composition side of things, I gotta give him a little shout out. And with Yedam, the fact that he's so immersed in the not just the singing and the performing part, but also the creation of it is so cool to me because that's something I can't do. I think it's really cool, and I have an interest in it, but I have no musical sense in that regard to actually properly write something. Maybe it was a little bit of practice, but he's been doing it for a hot minute, and he's been doing it at a very high quality. And that's very impressive, and that's already got me very intrigued. So I'm going to get into more Yedam moving forward, but for today, that is it for me. Thank you all for watching along with me. Hopefully you enjoyed it as much as I did. One last request from me today. Let's work together as a community to bring a little bit of extra happiness back into the world. Whether it be checking with your friends and family, holding the door open for somebody, or even picking up a piece of trash off the street. Just one small act of kindness to may brighten up someone else's day today. And know that wherever you are in the world, should you ever be going through a tough time in your life, for whatever reason it may be, even though I'm just some guy on the internet who waffles about music in his free time, know that I will always be a friend, ally, and a shoulder to lean on whenever you need me. So take care of yourselves, take care of each other, spread the love, and I'll see you next time. Bye-bye.